Prime Minister Narendra Modi has said that though this special session of Parliament is short in duration, it will be a session of historic decisions. Interacting with the media on the 5-day special Parliament session which began today, the Prime Minister said that the speciality of this session is that the journey of 75 years is starting from a new destination from the new Parliament building. ये सत्र छोटा है, लेकिन समय के हिसाब से ये बहुत बड़ा है। ऐतिहासिक निर्णयों का एक सत्र है। ये सत्र की एक विशेषता ये तो है कि आप 75 साल की यात्रा हम नए मुकाम से आरंभ हो रही है। Meghalaya government is focusing on the